Formally, very good afternoon to everyone. And this is Sanjay Mukhopadhyay. He is a professor formerly associated with Jadavpur University Film Studies Department. I don't think he needs much of an introduction in the world of cinema. Apart from that, he is a translator, uh, cultural commentator, and has been attending several webinars all over the country and even internationally. We have a representation all across the country here, and we have friends from outside the country as well. We have people from Bangladesh also attending this webinar as we speak. Over to you without any further ado. Uh, Thank you very much. Thank you very much for inviting me to this webinar session on Satyajit and Mrinal Sen during the 70s. In fact, we are supposed to deal with their trilogies made during the early 70s. I thank you all. This is a strange dichotomy and a kind of situation when we will be discussing Kolkata, very much this city. We will be discussing two filmmakers. Both were not only Bengali, Bangla speaking, but made their films in Bangla. And we will be discussing things in English. Anyway, while in Rome, do as the Romans do. Hopefully, this is not Rome, this is Kolkata. But this is norm of the day that if you discuss Rabindranath here in this part of the country, you'll have to take recourse to English, as if Rabindranath wrote in English. It doesn't happen in England, it doesn't happen in France. They discuss French, they discuss Baudelaire in French, Keats in English. But here in Kolkata or in Delhi, we discuss Gandhiji in English, Rabindranath Tagore in English, and the same fate waits for Satyajit and Mrinal Sen. So we begin. But how to begin? This is a journey back to at least 50 years ago, 1971, a direct flashback reference to yesteryears. All those street fighting years, full of nightmares and pleasure, joys and agonies. How our own cinematic representation recorded those things. How was Mrinal Sen and Satyajit how were they working during those times? If you say directly go to cinema, I feel a bit difficulty because first of all, we'll have to conceive a situation which no longer exists. People no longer revolt, they accept. They are ready to accommodate. They are ready to accept everything. The norm of the day, at least what they at max do is to record their protest or difference in social media, in WhatsApp and Facebook. That's all. They don't come to the stage. And it is pretty difficult to remind you of those street fighting years where we really came down to streets. Those were not social media days. Those were recorded pages in history written in blood and tears. And we will be discussing Satyajit and Nina in the perspective of those days. It was the best of times. It was the worst of times. As Charles Dickens would say in the Tale of Two Cities. It is not a tale of two cities, but a city, simple city. But definitely a tale of two cities. A city before globalization and a city after globalization, which seldom meet each other. We had lanes and by-lanes, we had cobblestones, we had poverty. We never tried to bandage them. It was open wound. And now what happened? That
regardless of the fact whether we have wounds or not, whether we have real pains in our bones, we are more tuned to offer a cosmetic design to shadow them, to cover them up. And so you find films flashy, colorful, descriptive, narrative, devoid of soul. And these films, what did they indicate? They indicated a kind of fall. I would say, you young people, you please consult Albert Camus writing The Fall. When he said, the summary of modern man's existence can be summarized into simple sentences that they read newspapers and they fornicated. Fornication being the same thing today also, it has a different shade of meaning now. People have shifted their emphasis from print media to digital media. That's what makes all the difference. They usually feel shy of using the cerebral cortex. But now we should directly go to those films. First of all, you expect me to talk on Pratibdandi, The Adversary, 1971, Shyamabadha, Company Limited, 1973, and Jono Aronno, The Middleman, 1974, made by Satyajit Ray, and these three films, Interview, made in 1971, Calcutta 71, 1972, and Chorus, 1974. Not to mention that these were films made by Mrinal Sen. How to make a compare and contrast? These are no basketball game that you would compare and contrast between Satyajit Ray and Mrinal Sen. They were different artists, made of different minds, different mindsets, and different subjectivity. A simple thing can be analyzed from several angles. You cannot expect a monolithic, synthetic, singular number exist as far as truth analysis is concerned. So you have different version of truth. Once upon a time, when I personally came down from the first floor of an Esplanade cinema, seeing Interview, I thought that Mrinal Sen is much better for us. At least Satyajit Ray gives room for ambiguity. He's perhaps an escapist. We thought like that 50 years ago. And now, with my gray hair and equally gray mustaches, I think that truth is not that simple. Truth for us is a bit delicate, and what more demands a kind of complex matrix, and it invites us to solve the riddle. How? Well, if we begin with Satyajit Ray, he had a different project of enlightenment. He had a different route towards discovering a new citizenship in a newly liberated country called India. In 1947, we were liberated. We got political independence. And when he made Pather Pachali, The Song of the Little Road, Aparajito, The Unvanquished, and Apur Sangsar, Family of Apu, in 1955, 56, and 1959. It clearly shows a mind which is hell-bent upon resituating our dreams,
during the 19th century in a new perspective, the post-independent India. And we were given the task of watching citizenship in emergence, an emerging citizenship rather. And we thought OPU is a kind of dream built shot by shot, brick by brick, by Satyajit Roy, the son of Sukumar Rai and the grandson of Upendra Kishore Rai Chaudhuri. That was it. And if you say Mrinal Sen, only three years younger, he was born in 1924, Satyajit in 1921. For him too, Kolkata offered a kind of dream situation. Despite poverty, despite its squalor, despite its dirt. Refer to Baishe Shravan, 22nd Shravan. I am not sure Shravan would be July or August. Perhaps August, because 22nd August, Shravan in Bangla parlance means death anniversary of Rabindranath Tagore. And Baishe Shravan falls usually in August. So 22nd August and Nila Kashen Niche. If you look at them, if you look at the city, you will find a young man from Faridpur district, Bengal. So Satyajit too was from eastern part of Bengal, from Maimansingh. And both were from two district towns, Maimansingh and Faridpur. Satyajit was a resident of Kolkata. Mrinal came from Faridpur. They thought that Kolkata still has a scope to offer a kind of dream situation, a kind of early enlightenment project for them. They thought this transfer from rural to the urban, from the idyllic villages to the metropolitan, this emergence of metropolitan mind would naturally unleash a kind of openness. In Baishe Shravan, time and again, you see in Nila Kashen Niche, you see under the blue sky, you see time and again a beautiful face over the kiosk, referring to the possibility of the existence of beauty even in this fallen city. Mrinal also was imagined dreamful. And now, if we come back to our own point, say in the 70s, what was the 70s? India in a melting pot. Why? Because after at least 2 decades of independence, we could clearly understand, at least the young people like me, were in their difficult. Excuse me, sir. Yes. Excuse me, sir. স্যার আমাদের 172 জন পার্টিসিপেন্ট আছে, সবাই আমরা বাঙালি। যদি কাইন্ডলি বাংলাতে করেন তো সকলের বোধহয় খুব ভালো হয়। অনেকে লিখছেও বাংলায় করবার জন্য স্যার। আপনি তো আমাকে ইংরেজিতেই বলতে বলেছিলেন ভাই। না স্যার, আমি অন্য একজন পার্টিসিপেন্ট, আমি ইংরেজিতে বলতে বলিনি, বাট সবার অনেকে লিখছে এবং আমিও চাইছি স্যার বাংলাতেই হোক। স্যার যদি বাংলাতে হয় খুব ভালো হয় স্যার। Am I permitted to use বাংলা? এক দুজন তো বাংলাভাষী নয় আছে দেখতে পাচ্ছি আমি। বৈশালী বলে, because Ayush told me to speak in English, and that is why I am using English. ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলুন সঞ্জয় দা, কারণ এটা ভালো লাগছে না। দুজন বাঙালি পরিচালক বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে, হ্যাঁ স্যার, যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের 99% বাঙালি। আপনি একটু মিশিয়ে করলে ভালো হয় স্যার, আমারও মনে হয়। ঠিক আছে, মনে লাগছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর বুঝতে পারছি আমার ইংরেজি তো অত ভালো নয়। না স্যার, ভালো খারাপের জন্য নয় স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা একটা আমাদের রুচি, একটু রুচির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলবো। ঠিক আছে, খুব ভালো লাগবে। আয়ুষ মিশিয়ে বলুন। ভালো আয়ুষ, আর ইউ পারমিটিং মি? সুবিধার্থে বললাম স্যার, Yeah, আমাদের বোঝা। please. ওকে। তো আমরা এতক্ষণ যখন কথা বলছি, আমরা এটা ঠিকই যে আমরা অনেক স্বাভাবিক বোধ করব আমাদের ভাষায় কথা বলতে, বা সত্যজিৎ রায়ের ভাষায় কথা বলতে, মৃণাল সেনের ভাষায় কথা বলতে। আমরা কি বলছিলাম? আমরা বলছিলাম একটা সৌন্দর্যবোধ নির্মাণের কথা, এবং সেই সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে কলকাতা শহরকে দেখার কথা। এবং
যদি সৌন্দর্যবোধের অভাব হয় তাহলে তাকেও বোঝার কথা। এখন যে সময়ের কথা বলছি 70 দশক, সেটা কি? সেটা হচ্ছে স্বাধীনতার প্রায় 20 বছর কেটে গেছে এবং স্বাধীনতার ফাঁকিগুলো, স্বাধীনতার মিথ্যে কথাগুলো, প্রতারণাগুলো ক্রমশ ধরা পড়ছে। সত্যজিৎ রায় এবং মৃণাল সেন সেই পরিবেশে জন্মাননি। এই যে 60-এর দশক শুরু হলো, কি নিয়ে শুরু হলো? ধরুন দেশ ভাগ হয়ে গেছে, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, চীন ভারত সীমান্ত সমস্যা, ভারত পাক সীমান্ত সমস্যা, এবং দেশ জুড়ে একটা অশান্তি, যাকে ইংরেজিতে বলে স্টেবিলিটি অফ ইনস্টেবিলিটিজ, একটা স্থায়িত্বের রূপ নিচ্ছিল। প্রতিটি মুহূর্ত পাল্টে যাচ্ছে, আমাদের বিশ্বাসগুলো পাল্টে যাচ্ছে। আমরা হ্যাঁ, একজনের প্রশ্ন আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা বলেনি কথা, তারপরে প্রশ্ন শুনবো, নাহলে আমাদের everyone of us can't understand Bangla, sir. You can't understand Bangla, but you will have to give time, because majority of people are objecting that they do not understand English. So I will have to negotiate. Sir, so what's the point of attending the session, sir, if we can't understand anything, sir? Sir, then there's no point of attending the session. I appreciate your problem, but the problem is that you must be a bit more tolerant, because you are going to listen to Bangla films made during the 70s, made by 2 Bengali filmmakers, and you live in a city which speaks largely Bangla. Sir, they were listening to English without any objection. When you visit England, do you expect that people would use Hindi or other languages? Generally, they use English. When you visit France, generally they use French. It is a question of generality. Let us use some Bangla, some English. It is almost 80% English and 20% Bangla, and after 3 or 4 sentences, you become intolerant. Okay, sir, I will try, sir. Thank you, sir. Try to negotiate. Try to compromise. Okay, I will go to English. Definitely, I will go to English. Yeah, sure. Rest assured that English is your tongue. You are born an Englishman, you use English tongue. I will try to make justice to you. Yeah, sure. There are also other persons who do not understand English. What would they do? You are in a city, try to understand its language. When you would be in Barcelona, you would see that within 6 months you know some Spanish. Because it's Europe. It's a different context. It's not like neo-colonial like this, you know. So I would request you with folded hands, just try to understand a bit of Bangla. Bangla is not that bad a language, I assure you. একটু সহ্য করো। একটা multicultural, when you live in a multicultural society, you will have to make adjustments for other cultures also. You understand? I hope you follow my point. Yes, sir. Please continue, sir. I will go to English. Rest assured. আমরা যখন আলোচনা করছিলাম, এটা ঠিকই যে আমাদের অন্য বন্ধুরা যারা করছিল, ভারতবর্ষের চিরকালীন সমস্যা। এখন এই সমস্যার সমাধান করতে হলে গান্ধীজির মতন জায়গায় যেতে হয়। অত ভালো ইংরেজি আমি জানি না। গান্ধীজি এমন ইংরেজি বলতেন যা চাষিরা বোঝে, এত সহজ। এখন আমাদের কলকাতা শহরের যারা ইংরেজি পড়েছে তারা আবার অত সহজ ইংরেজি বোঝেন না, তারা কঠিন ইংরেজি চান। বাংলাও তারা কি বোঝেন আমি জানি না, কিন্তু যাই হোক, এটা একটা টলারেন্স ইনটলারেন্সের প্রশ্ন। একটা মাল্টিকালচারাল সোসাইটিতে আমরা অনেক কিছু সহ্য করতে হয়, যেমন ভেজিটেরিয়ান নন ভেজিটেরিয়ান ফুড আমরা চলছি দুটো নিয়েই। even if we do not like them, হতেই পারে। তো আমরা মূল কথায় ফিরে আসি। আমি ট্রান্সলেট করব এটা যদি পারি। কথা হলো যে আমরা যা বলছিলাম যে মৃণাল সেন এবং সত্যজিৎ রায় দুজনের ছবি যদি আগে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে তারা যখন কলকাতা শহরকে নিয়ে ভেবেছেন, যে কলকাতা শহরের কথা ভেবেছেন, সেই কলকাতা শহরে তখনও স্বপ্ন আছে। তারা দুজন তরুণ মানুষের কথা ভাবছেন যারা আমাদের মতন, এবং তারা স্বপ্ন দেখেন
একজন চীনে হকার, তিনি কলকাতা শহরে হকিং করতে করতে তার দেশের কথা ভাবেন এবং সবসময় একটা স্বপ্ন দেখেন একটা কিয়স্কের উপর একটা ছবি। সিনেমাটিক্যালি স্পিকিং, সিনেমার দিক দিয়ে বলা যায় এটা একটা সরাসরি প্রত্যক্ষ রেফারেন্স বাইসাইকেল থিপসের প্রতি। বাইসাইকেল থিপসেও যেমন একটা পোস্টার মারতে গিয়ে একজন লোক তার জীবনযাত্রার যে উপকরণ, মূল উপকরণ বাইসাইকেলটা, সেটা হারিয়ে ফেললো। ডেসিকা কিছু না বলে আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, হুইচ ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট, a beautiful woman's thighs or the bicycle, food or sex? এই যে জায়গা, মৃণাল সেন ওটা ভাবতে চেয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় দারিদ্র সত্ত্বেও খুব বেকার, খুব নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ, সেই রকম অবস্থায় অপু, সে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে, সে স্বপ্ন দেখে, সে লেখক হওয়ার কথা ভাবে। What we are discussing that in the early 60s, in the late 50s, when Satyajit Ray and Mrinal Sen started making films, they had a different notion of beauty and a different notion of the city. If you look at Neel Akasher Niche, Under the Blue Sky, or Opu Samsar, the family of Opu, you'd feel that Kolkata as an urban space has still possibilities, and it could, Satyajit and Mrinal allowed this city to dream, to imagine, and to find a space for newer expressions. But as time progressed, the values deteriorated. With the growing economic crisis, the political situation also began to be volatile. First, in 1962, the Indo-China border crisis, then in 1965, the Indo-Pak crisis, and the food movement all over the country felt alarming now for the bourgeoisie. There was election, and for the first time in independent India, 9 regional states went non-Congress way. In West Bengal too, a left government came to power in 1967. And then again, the government was thrown out of power by the government of India Center using Section 356. And then again, in 1968, they came back to power. There was heavy peasant movements initiated by the then political party CPIM, but later on, the Naxalites took over. In September 1967, an unfortunate incident happened in Naxalbari, which gained international fame, and an extremist section of the Communist Party openly called out for armed revolution. Those were the years. And Satyajit Ray and Mrinal Sen, both product of pre-independence days, they were not prepared to see situation like this, but they had to see like this, and we would see that they saw differently. They had different vision to understand all these things. First, let us think of Satyajit Ray, who glorified the city space so hugely, so enormously in Aparajito and Opu Samsar. I do not know how many of you have seen actually Aparajito and Opu Samsar. Aparajito means unvanquished. The world knows this film as Aparajito, but here in Kolkata, somebody may ask for an English synonym, so I used unvanquished. Nobody knows it as unvanquished. Unvanquished was made in 1956, and the family of Opu was made in 1959. So in those films, Satyajit had a different notion that I have told you. But when he made The Adversary, it was 1970-71, he thought that the dream house is already shattered.
all the promises of independence, all the promises of development and equality were shattered to pieces. The youth was openly questioned. Aparajito undefeated, Satyajit unvanquished. So, যেটা বলছিলাম, I was speaking like this, that when we look at Pratidwandi, we see a different perspective. A young man, completely disillusioned, attending 3 interviews with no hope. And the framings also underwent a kind of metamorphosis. Satyajit had gone a kind of metamorphosis. A sentence used in case of Charlie Chaplin when he entered sound. And to our utter astonishment, we saw him bitter, critical, and a person full of unrest when he constructed Siddhartha. Siddhartha is eager to make questions. He was not certain why he was making questions, but he was definitely restless and was definitely on the other front, which were trying to raise issues with the persons who are in power everywhere, politically, socially, culturally, everywhere. So you see the difference between Apurva Kumar Rai in Aparajito, the unvanquished, and Siddhartha Chaudhuri in the adversary, Pratidwandi, is that while Opu emphasized on the achievements of applied science and wanted to analyze the world in general in the perspectives of our victory in the field of applied science, in adversary, he, on the other hand, was placing emphasis on people unarmed, uneducated in Vietnam. And to him, Vietnam became a more important place compared to, more important cultural space compared to Neil Armstrong's landing in the moon, which was a technical, definitely which was a technical achievement, spectacular attainment of human wisdom. But Siddhartha was referring time and again to Vietnam. And what did you see? Siddhartha was no ideal person. He did not get the job, despite his education and his competence, because there are other people below the table adjustment. But Siddhartha was no ideal people either, I would say. He went to a friend's place to collect money by breaking the Red Cross collections. Then he went to a mysterious place where a nurse was waiting for them, a kind of questionable sexual encounter. He had that. And he was questioning so many things. And he was in favor or against so many things. For him, only solace was a little young lady. And then he moved to a place in Balurghat. We thought it escapism. Whereas in this interview, made almost in the same period, but Mrinal Sen showed the same case, an interview and a young man getting failed. Why? Because of a proper attire. He could not manage a proper uniform, and a typical etiquette-supported trouser and a full shirt. He couldn't manage it. And therefore, he had to go to the interview board with a dhoti and Punjabi, our national dress. And he was ridiculed. I'm not speaking of getting employment or not. He was ridiculed. And clearly, he understood that he would not get the job because dhoti and Punjabi will not lead him to any.
And it is Mrinal Sen's credit that he could translate it in the general notion of cinema, which we call imperfect cinema, quote and unquote imperfect, or non-authoristic, non-commercial national cinemas, which emerged in Latin America, in Cuba, in Argentina, in Chile. You find these cinemas which are speaking out, which were enlightening us on the real state of the real people, on their real existence. The cinema of imperfection. We saw award of furnaces like Glover Rocha and Bernardo. This award of furnaces, this memories of underdevelopment. All these films taught us how to deal with the proper situation. In fact, we can refer to a beautiful book which were much in use and which we were compelled to read, Wretched of the Earth, written by a French doctor, a psychoanalyst, perhaps. In fact, Franz Fanon, who wrote Wretched of the Earth on the state of colonial exploitation in French-ruled Algeria. And there he explained the nature of the bourgeoisie, the nature of the colonial bourgeoisie, and the nature of the elite class, which were rather comprador. This adjective comprador was much in use in Kolkata also. And in Mrinal Sen's interview, you would see that in Africa, we had a brilliant film. I don't know whether you have seen it or not. You must see it, Hala, S-A-L-A. You can pronounce it as Zala, but it is Hala or Thala, by Osman Sembeh, where we see that the colonial power is replaced, but culturally nothing is replaced. It is an Anglophile film, it is a Francophile film. The French went out of power, like the Englishman here, but everything remained the same. Everything remained the same, and colonialism came in new guise, in disguise, and their rule continued unabated culturally. The same thing in the interview. The statues were lifted and they were taken to some places during the first United Front government in 1967. The then government thought that the imperial statues must be replaced with the national icons, and the beautiful statues of English heroes, military heroes, and other things were replaced. Even the Octaloni monument was renamed as the Shahid Minar. The same thing you see in Hala, and that way Mrinal Sen took recourse of a new international idiom of anger and wrath. When the boy, Ranjit Molli, began to throw stones at the mannequin, what do we see? The glasses were broken and he stripped him, and then we saw a man with no genital. At least Minalda was trying to prove that, you see, imperialism is a black tiger, an existence with a genital, a man without a genital is nothing. These were his lexicons and his utterances in interview. And in Satyajit, you find a strong critique in Pratidvandi of the so-called Bengali Enlightenment in the 19th century, and the questions, the cracks through which these doubts enter, representation of doubts. He was trying to justify the unrest somehow from his point of view. He was not a partisan. He did not take sides. He was neither supporting Siddhartha Chaudhuri and his friends, nor supporting the establishment and the government.
but he saw some truth in the unrest. And there he was honest, committed to art. You cannot expect a revolutionary statement on the part of Satyajit Ray, even if he made it, he could make it. It could be a false thing arising out of false consciousness. His was a different ideology. He had a different notion, he had a different kind of notion as far as realism is concerned. And he knew that he was no political master as to carve out a future for what is to be done. At least he believed that it is not an artist's responsibility to guide us through the political paths. Whereas Mrinal Sen, like his counterparts in Latin America, in Africa, and other places, was drawing out a line which was quite different from the cinemas, conventional cinemas, conventional art cinema. He openly defied drama. He used jump cuts, which were, literally speaking, a wrong interpretation of the editing system. Made famous by Godard, but Mrinal Sen deliberately used those things and the freeze shots to prove that he was eager to interrupt the continuity and line of civilizational progress. He was trying to create ruptures in our happy belief in the possibility of moving over from chapter to chapter. Therefore, he made 1971. See, Kolkata 1971 comprises 3 stories. One, Atmahattar Adhikar by Manik Bandyopadhyay. I do not know whether you have read it. Right to Suicide by Manik Bandyopadhyay. Then Smuggler by Samoresh Bosu. And third story by Pramod Channar. 3 Bangla stories composed together, and then with beginning from Mrinal Sen and a conclusion from Mrinal Sen. Mrinal Sen thought that when Prufov made 400 blows, it was a limited personal approach. It was one-man story pitted against establishment, cultural establishment. Artois Douanel fighting the French establishment and all ending up in failure. And the Mrinal Sen's protagonist has been running for years. He wanted to prove that it is not a single isolated episode as far as 71 is concerned, those murders, those police-operated murders. Because people are getting exploited from time immemorial. And this is a moment where we can redefine it. Ours history is a history of poverty, of destitution, of ruthlessness. And now is the time of revolt. And in chorus too, he situated a kind of mythical situation when the ruling class felt suffocated and ultimately had to give in to the rebellion unleashed by ordinary commoners. While Satyajit, if you see Shimabadh Company Limited, you would see the transformation, the gradual deterioration and transformation of a middle class youth, a teacher, a person who was once upon a time a college teacher, later transferred his career in private, those days we called them private companies, merchant firms, and getting allured by the possibilities of promotion, could even afford to arrange murder. How? We saw Macbeth, how a glorious character can be changed to a murderer. Yeah, in a mundane Kolkata world, within the corporate sector,
an honest middle class officer secretly changed his stance and became a killer. He could afford to kill a person because he needed a promotion, needed it badly. And then came John Warren, 74, the middleman. Satyajit rebuked us like anything. He saw the entire nation, even the youth, upon whom we places our faith, became a kind of middlemen. They want profit, and profit became the motivational word for our existence. Right. Third film, the Padatik. Padatik, sorry for my mistake. Padatik is a kind of film, the third film, Interview, Kolkata 71, and the third film is Padatik, which is a kind of, which initiated a new kind of film in India. Mrinal Sen introduced a kind of discursive cultural practice where he was discussing the internal squabbles and the political debates inside the Communist Party. When Dhitiman Chatterjee, as the person interned in a press, began to question even the beliefs and the promises made by his own party, in the eyes of the party, became a renegade. And the bourgeoisie too thought him to be a person which capable of being arrested. He was nowhere. Mrinal Sen was trying to prove that an intellectual is always alone, lonely, but protest is needed. His father ultimately says, be brave. You will have questions. You will have doubts and anguish, moments of anguish. But despite this, carry on, my boy, be brave. This was the third film. I thank you for correctly pointing out the mistake. And then pointed on my part, chronologically speaking. While Satyajit, in his critique of the middle class, took distant observer stance and condemned them in the perspective of enlightenment. What we had during the 19th century and what we are now having in the 70s, he was trying to compare and contrast. He was showing us the extent of fall, and he was trying to show us the anatomy of a failed dream. This was Satyajit. Yet his credits also. He changed his cinematic mode, the constructional aspects of his cinema. The mode which we saw in Subrata Mitra's composition was changed in his cinematographic use of the compositions. He deliberately did away with balance. He quoted so many things from Swedish films, from Fellini and other parts. He also felt his urgency to remain at par with the international counterparts. But he generally associated himself with his European counterparts, Godard, Fellini, Bergman. While Mrinal Sen ushered in a new path, which is a non-capitalist path of development, a kind of new expectations of a nation in agony, which I told imperfect cinema, and the cinemas of new kind of realism, as initiated by Glover Rocha in Brazil, by Fernando Solanas in Argentina, by Thomas Alea in Cuba. These are like these things. You cannot expect
something revolutionary from Satyajit, given his background and his position. Revolution is a word which we use usually in a sectarian manner. Revolution doesn't always mean political upheaval. It also can have also cultural connotation, a changeover, a thorough changeover. And usually we mean it with political overthrow of the existing system, for which Mrinal Sen pleaded. He showed us processions, he made cracks within the usual narratives, he refused to give you formally constituted tales. He was keen to draw manifestos. And Satyajit was not like this. He was a pensive person. He was anguished, clearly disillusioned. But despite this, he was trying to issue a caution. His disillusionment, his frustrations also had a kind of social basis, and he predicted those things in tune with his notion of filmmaking in those films. Say, a beautiful musical reference in John Warren. Chaya ghanaiche bone bone, gogone gogone dak deya, kobe nabo ghano borishane, gopone gopone erikia, a kind of Tagore song. Sung in a moment which was totally out of joint. Because there was load shedding. Nobody was listening to that music. That was an unwanted intrusion into the narrative track. But by doing that, Satyajit could prove that here, in this fallen situation, in this green decadence, something aesthetic is not really required. It's actually kind of embellishment. You pose that you are interested to listen to Rabindra Sangeet, but which is not true. Rabindra Sangeet or anything for that matter, aesthetic, is not compatible with the existence that we live, that we carry on. While Mrinal Sen was not that interested in the past, in the relative 19th century aspects. He was clearly committed to the lower middle class existence. And he was more interested in the day-to-dayness aspect of our existence. He only wanted to posit a right to commit suicide against life. He said, life is desirable. Life is nothing, no more holy, nor noble, not great. Still, it is worth living. It's worth living. Therefore, in Padatik, the young man getting condemnation from outside and from inside, from the official positions of the government and from inside his party, would carry on because he knew life would open new vistas at any time. Therefore, you will get 2 points of views. There is no point in saying which is greater. There are times when silence may be more meaningful than screaming, and there are situations which demand screamings. You have both of them, the screamings and the silence. I am not referring to Ritwik Ghatak, who was definitely a very important person during that period and who made Jukti Takwa and Goppo during that period in 1974. But today, our discussion doesn't revolve around Ritwik Ghatak. Today, our session is generally reserved for Mrinal Sen and Satyajit Ray. But I am off for this time being. You can question and the question answer session may begin. Is there anybody who would ask me something? Then the discussion may continue. নমস্কার স্যার, আমি স্বপ্নজিৎ বলছিলাম। আমরা যখন ৭-এর দশকে মৃণাল সেনের ফিল্মগুলো দেখছি,
মূলত ক্যালকাটা ট্রিলজি, সেই সময় আমরা ফিল্মগুলোর ভিজুয়ালি স্পেসটা বাইরে অনেক বেশি এক্সপ্লোরেশন দেখছি। আবার যখন আমরা 8-এর দশকে যখন প্যারাডাইম শিফটটা হচ্ছে ওনার সিনেমার, তখন আমরা এই মাইক্রোকজম ভেতরের দ্য ইন্টারনাল ওয়ার্ল্ড, ওটার এক্সপ্লোরেশন অনেক বেশি। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে পদাতিক। পদাতিকে আমরা দেখছি ধৃতিমানের যে ক্যারেক্টারটা, সেটা ক্রমাগত একটা ভেতরে কনস্ট্রিক্টেড একটা স্পেসের মধ্যে বন্দী হয়ে যাচ্ছে। তো এটাকে আমরা বলতে পারি যে পদাতিক ওই ব্রিজিং পয়েন্টটা, যেখান থেকে সেনের সিনেমাগুলো অনেকটা বেশি ভেতরের দিকে আর কি ইন্ট্রোস্পেকশন শুরু করছে। প্রশ্নটা ভালো, প্রশ্নটা যুক্তিও আছে। আমি বলবো এটা পদাতিক থেকে শুরু হয়নি, পদাতিকের পরের ছবি কোরাসের পর থেকে শুরু হয়েছে, যখন একদিন প্রতিদিন এইসব ছবি শুরু করলেন, অন্তরীণ, একদিন প্রতিদিন, এই ছবিগুলো শুরু হলো। এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেই প্রশ্নটা যুক্তিসঙ্গত, দ্যাট ইজ কোয়াইট এ স্ট্রং রেশনাল। সেটা আমি বলতে চাইছিলাম, আমি আসলে বলতে অ্যাভয়েড করে গেছি, যে এই যে মৃণাল সেনের স্ট্রং পলিটিক্যাল স্টান্স, সেটা এগেইনস্ট নিওকলোনিয়ালিজম, সেটা ইনফ্যাক্ট মিড-70s নাগাদ সারা পৃথিবীতেই একটু ধাক্কা খায় এবং রিথিঙ্কিং এর দরকার হয়। এই রিথিঙ্কিং এর সময় মৃণাল সেনও চেঞ্জ হিজ স্টান্স। এই যে আমরা বলছি যে ভেতরতে, আপনি যেটা বলছেন যে চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাইরে, অন্তরে আজ দেখবো যখন আলোক নাহিরি। এই যে মৃণাল সেন একটি মেয়ে রাতে বেরিয়ে আর ফিরলো না, কেন ফিরলো না, সেখান থেকে একটা সোশ্যাল অ্যানাটমি গড়ে তুললেন। বা ধরা যাক অন্তরীণ, যখন আমাদের, বা ধরা যাক তার শেষ কনসাস ছবি মহানগর, আমি আমার ভুবনের কথা বলছি না, যে বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন পড়লো, হ্যাঁ মহাপৃথিবী, সরি মহানগর তো সত্যজিৎ রায়। তো এই মহাপৃথিবীতে যখন মশারির ভেতর বার্লিন পাঁচিল ভেঙে পড়ে, তখন আমরা বুঝি যে মৃণাল সেন সত্যিটা কোথাও খুঁজছেন, যেটা ভেতরকার, যেটা ভেতরকার মানে যেখানে বিলিভ, পসিবিলিটি এবং দার্শনিক উপলব্ধি ছিল। যে জায়গাগুলো আমরা বাইরে থেকে ভাঙতে চেয়েছিলাম, সেই ভাঙাটা হয়তো সফল হতো যদি ভেতর থেকেও আমরা নিজেদের আগে ভেঙে নিতাম। ইনফ্যাক্ট সত্যজিৎ রায়ের প্রশ্নটা সেই জায়গাতেই। সত্যজিৎ রায় যখন প্রশ্ন করছেন, তখন 19 শতকীয় এনলাইটেনমেন্টটাকেই প্রশ্ন করছেন, যে সেটাকে নিয়ে আমরা যে উচ্ছ্বাস দেখাতে অভ্যস্ত, সেই উচ্ছ্বাসটা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। যদি যুক্তিসঙ্গত হতো, তাহলে এত তাড়াতাড়ি তার এরকম মর্মান্তিক পরিণতি হতো না। যেমন 50 বছর আগে যে আন্দোলনগুলো হয়েছিল, তা যদি সম্পূর্ণ বাইরের দিক থেকেই সঠিক হতো, তাহলে কিন্তু আজ তার 2021 সালে এরকম মর্মান্তিক ছেঁড়া খোড়া অবস্থা দেখা যেত না। আজকে এত হনুমান পুজো, এত মেগা সিরিয়ালের দাপট, এত অবিশ্বাস্য অলৌকিকতা, যা দেখলে ভূতেরাও ভয় পায়, তা হতো না যদি সত্যি বিদ্যাসাগর মশাই বা কেশব সেনদের কোনো ভূমিকা থাকতো। সেই ভূমিকাটা মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে ছিল, আমাদের কিছুদিন অবধি তা উদ্দীপ্ত করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেছে যে সামাজিক যে বট গাছের যে শিকড়গুলো নিচে নেমে গেছে, সেই শিকড়গুলোতে আমরা বিশেষ নাড়াচাড়া দিই। যেমন পলিটিক্যাল মুভমেন্টগুলো আমরা করেছি, কিন্তু এই পলিটিক্যাল মুভমেন্টগুলোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা খেয়াল করিনি যে আমাদের গায়ে অনেক তাবিজ, কবচ, পৈতে, অনেক কিছু, আমাদের সিঁদুরের রং, আমাদের অনেক কিছু বেড়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আমরা একটা ভাবের ঘরে চুরি করতে করতেই চলেছি। মৃণাল সেন সেই মুহূর্তে, সেই একাহার মুহূর্তে, মৃণাল সেনও তার চিরাচরিত বামপন্থা, যাকে তিনি শুরু করেছিলেন নীল আকাশের নিচে থেকে, সেই বামপন্থার বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নশীল হয়ে উঠেছিলেন এবং তিনি দেখতে চেয়েছেন মানুষের অন্তর্গত সত্যিগুলো কি। এটা এমন না যে বাইরের সত্যিগুলো বাইরের মতন, অন্তরের সত্যিগুলো অন্যরকম। অন্দর এবং বাহির দুই নিয়েই তো মানুষ। যা অন্দরে নেই তা বাইরে থাকে না, যা বাইরে থাকে তা অন্দরে থাকে না। এবং বাইরেটাই অন্দরকে গঠন করে এবং অন্দর ইন্টার্ন বাইরেকে গঠন করে। দুটোর মধ্যে কোনো একটা অসঙ্গতি আছে। এই অসঙ্গতিটা সত্যজিৎ রায় তার মতন করে এবং মৃণাল সেন তার মতন করে উপলব্ধি করেন। আমার ধারণা সত্যজিৎ রায় আগে উপলব্ধি করেন এবং তার সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী তিনি একেবারে রাজনীতি বা সমাজের জায়গা থেকে তার যে উক্তিগুলো, যেগুলো মহৎ জায়গা শিল্পের, সেইগুলো থেকে সরে যান সত্যাঙ্কি খিলাড়ি এবং সদ্গতির পর থেকে। তারপর থেকে তিনি হয়ে ওঠেন আপ্তবাক্যের রচয়িতা। ডু দিস অ্যান্ড ডু দ্যাট, মেট্রোলের দরজায় যেমন দেখা যায়। আমরা সবাই হীরক রাজার দেশে দেখে অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট লড়াইয়ে উত্তেজিত হয়ে যাই,
কারণ ওটা আমাদের কাছে একটা রেডিমেড দাওয়াই, যেমন ক্যালপল খেলে জ্বর কম, হিরকটাজার দেশ খেলে ফ্যাসিজম পতন হবে গান দেখলে এরকম হয়ে আসে। এবং বোঝাই যায় যে শিল্পের বদলে আমরা এক ধরনের তাৎক্ষণিক রেমেডি খুঁজতে পেরেছি। মৃণাল সেনও এই অবস্থাটা বুঝেছিলেন যে তার ছবিগুলোকে ব্যবহার করা হচ্ছে যেন সেগুলো পলিটিক্যাল পার্টি স্লোগান হিসেবে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিষেধক দিয়ে দেবে, এই কোভ্যাক্সিন বা এই কোভিশিল্ডের মতো। তা তো নয়, তার জন্য অন্তরের ব্যাপক সংস্কার দরকার। সেই সংস্কারগুলো কোথায় প্রয়োজন সেগুলো বোধহয় তিনি খান্ডাহার বা অন্তরীণ বা এই আপনি বললেন মহাপৃথিবী, আমিও বললাম, এইসব ছবিগুলোতে খোঁজ করছেন। আসলে দেখা যাবে যে পথটা বিভিন্ন, কিন্তু কোথাও যে জীবনের অসঙ্গতিগুলো আছে সেইগুলোকে সঙ্গতি পরায়ণ করার জন্যই শিল্প চেষ্টা করে। এবং মৃণাল সেন সত্যজিৎ রায় সেই চেষ্টাই করেছেন। কে বেশি যোগ্য কে কম যোগ্য শিল্পে এরকম তুল্যমূল্য ওজন করা যায় না, উচিত নয়। আচ্ছা, আপনার ভালো লাগা আমার ভালো লাগা না হতে পারে, আমার ভালো লাগা আপনার ভালো লাগা না হতে পারে, ওরম ওজন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যখন বিদেশে যেতেন তখন অটোগ্রাফ শিকারীদের একটা অটোগ্রাফ দেওয়া খুব পছন্দ করতেন, যেটা হচ্ছে আর্ট অ্যাভার্স সুপারলেটিভ। শিল্প কখনো সুপারলেটিভ পছন্দ করে না। ওনার বক্তব্য ছিল প্রকৃতিতে সুপারলেটিভ হয়, সবচেয়ে উঁচু চূড়া কোনটা মাউন্ট এভারেস্ট, সবচেয়ে গভীর সমুদ্র কোনটা আটলান্টিক, এসব বলা যায়। সবচেয়ে বড় কবিকে তো বলা যায় না, সবচেয়ে বড় চলচ্চিত্রকারকে তাও বলা যায়, সবচেয়ে বড় নাট্যকারকে তাও বলা যায়। ফলে আমরা অ্যাটলিস্ট বলবো যে এই যে আজকের যুগের যে বাঙালি যে সবকিছুকেই মেনে নেয় এবং একটা অদ্ভুত কসমেটিক প্যাটার্নের মধ্যে তাদের ড্রয়িং রুম বা লিভিং রুমে নিজেদের অ্যাডজাস্ট করে নেয় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের রাগ প্রকাশ করে। যে রাগ প্রকাশের কি মানে আছে আমি জানি না। তাদের ঘুম ঠিক মতো হয়, তারা পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আবার আরেক ধরনের রাগ প্রকাশ করে এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কোনো আঁচ লাগে না। গরিবদের জীবনে লাগে, এই তো ঝড় হয়ে গেল, তাদের অনেকদিন বাইরে থাকতে হবে। এই গরিবদের সঙ্গে আমাদের কোনো মিল নেই। আমরা বড় জোর ফান্ড রেজ করবো, যেমন কলকাতা 71-এ আমরা বাংলাদেশি উদ্বাস্তুদের জন্য ফান্ড রেজ করছিলাম এবং আমাদের ধারণা আমরা ফান্ড রেজ করলে বিরাট একটা কিছু করে ফেলছি। আমাদের তো মানে গিল্ট কনসিয়াসনেস, যে অপরাধীর জীবন আমরা যাপন করি, তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ফান্ড রেজিং যথেষ্ট। প্রত্যেকে ফান্ড রেজ করছে, ভাবছি এর বেশি আমরা কি করতে পারি। এর বেশি আমরা কি করতে পারি তা পৃথিবীর ইতিহাস বলেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসও বলেছে, আমরাও জানি কি করতে পারি। কিন্তু আমরা যে কিছু করছি না, এটা সদ্গতিতে সত্যজিৎ রায় যত জোর দিয়ে বলেছিলেন এবং দেখিয়েছেন, আমাদের মাথাটা যত নিচু হয়ে যায় আজকে তা দেখে, সেরকম রাজনীতি এখন আর নেই। এরকম দেখান বাংলা সিনেমার এটা হয়তো ক্ষমতাও নেই, এটা হতে পারে যে ক্ষমতাও নেই, কিন্তু সাহসও নেই, এটাও আর একটা বড় কথা। মৃণাল সেনের মতন করেই মৃণাল সেন যেমন নিজের সীমাবদ্ধতা অনুমান করেই চুপ করে গেছিলেন যে কে মহাজনের ক্যামেরা সব জায়গায় থাকলেই আমি উঠতে যাব না, কোথাও একটা দার্শনিক সীমাবদ্ধতা আছে, সেটাকে নিজেকে প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নগুলোর জন্য তারা যে স্মরণীয় এবং তারা আমাদের কাছে বিবেচ্য, আমরা সেই জন্যই তাদের এই বিকেলবেলা স্মরণ করছি। আর তাদের পার্থক্য অনেক রকম আছে, সে কাহিনীর পার্থক্য, নির্মাণের পার্থক্য, অনেক কিছু সেগুলো বলা যায়। সেগুলো বলা একদিনের মধ্যে বলার কোনো মানে হয় না, কারণ আমাদের মাথায় থাকবে না। আর সবচেয়ে বড় কথা মুশকিল কি জানেন, যে সবচেয়ে বড় মুশকিল হচ্ছে we who are present here have hardly seen these 6 films in celluloid in the original form. আমরা দেখি, দেখার সুযোগও পাই না অনেক সময়। ফলে আমরা তো সেভাবে প্রিপেয়ার নই। আর যদি ছবি দেখিয়ে কথা বলা যেত, আপনি যদি ছবিটা দেখে আসতেন তাহলে আমার সুবিধা হতো, কিন্তু না আমি না আপনি এটাকে একটা অ্যাব্রাপ্ট আলোচনা হিসেবে ভাবছি। আমি ভাবছি সত্যজিৎ রায়ের সেন্টারিতে কিছু বলা উচিত এবং সঙ্গে একটু মৃণাল সেনকেও জুড়ে নেওয়া যাক। ওনারা তো সেন্টারি আসছে, উনিও 99 পা দিয়ে দেবেন, আগামী বছর পরের বছর 100 হবে। তো আমরা একটু দুজনকে জুড়িয়ে একটা কাপল ফরমেশন করি যারা অপোজিং, এবং আমাদের সহজ ডিবেটে যেমন ডিবেট হয়, তাতে যেমন কে জেতে এরকম একটা পক্ষকে জিতিয়ে দিই। আমি তা নই। মানুষের নানা রকম বক্তব্য থাকে এবং সেই বক্তব্যগুলো শোনার কথা, সেই শুনে যদি আমাদের কিছু উপকার হয় তাহলে আমাদের উপকার হোক। আমরা অন্তত বুঝি যে মৃণাল সেনের ইন্টারভিউতে যে স্ক্রিপ্ট ম্যানিকিন, তার মতনই আমরা কলকাতা শহরে দাঁড়িয়ে আছি আজকে, আমাদের লজ্জাবোধ নেই। ধন্যবাদ এবং নমস্কার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আপনার কাছে, মানে যদিও আজকের বিষয় না,
তবুও যদি মানে আমরা যদি একটু ভেবে নিই এরকম যে এই আপনি কলকাতা শহরের বললেন পোস্ট গ্লোবালাইজেশন এবং প্রি গ্লোবালাইজেশনের একটা বিশাল ভূমিকা আছে দুজনের সিনেমাতেই, সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেনকে তুই তো পোস্ট গ্লোবালাইজেশন দেখেননি হ্যাঁ। তো সেই পরিস্থিতিতে আপনি যদি একটু যদি ঘটককেও জুড়ে দেন তাহলে আপনি সেই জায়গায় একটু মানে ছোট করে ব্যাখ্যা করবেন যে ঘটকের সেই সময় স্বপ্ন বা ভূমিকা কি ছিল শহর নিয়ে, বা এটা আপনি জানেন। এখন আর দ্বিতীয় কথা, ছোট করে জুড়ে দেওয়ার ব্যাপারটা ঠিক না, কেন জানেন? ঋত্বিক ঘটক এত বড় মাপের চলচ্চিত্রকার, আর প্রত্যেকেই এত বড় মাপের চলচ্চিত্রকার যে আজকে আমরা যে প্রজেক্টটা করছি, ইনফ্যাক্ট আমি বলতে পারি কয়েকটা লাইন, কিন্তু দ্যাট উইল ক্যারি নো সেন্স, বিকজ I can drop ideas, I can drop sentences, I can use quotations only to prove I have read something, only to prove that I am an intellectual. But will that make any sense? আমরা তো আমাদের দরকার হচ্ছে যে পৃথিবীটাকে দেখার প্রশ্ন, যেমন দেখা অনেক ক্ষেত্রেই আলাদা। যেমন ঋত্বিক, এই সত্যজিতের অপু, he left the village and never went back. একটা জিনিস দেখবেন যে এই যে অপু গ্রাম ছেড়েছিল, অপু কখনো আর ফিরে যায়। এটা একটা লিনিয়ার ট্র্যাক, ফরওয়ার্ড মুভিং, ইরিভার্সেবল জার্নি। কিন্তু ঋত্বিক মনে করতেন যে অপু হ্যাড দ্য রাইট টু গো ব্যাক। তার ছবিতে সবাই একটা নতুন ঠিকানা সন্ধান করে এবং ভাবে, তার ধারণা যে ইতিহাসকে ভুলভাবে লেখা হয়েছে বলে ইতিহাসকে রিরাইট করে আবার একটা নতুন বাড়ি খোঁজাটা বৃথা না। যুক্তিতর্ক গল্পতেও তিনি এই ধরনের আলোচনাগুলোই করছিলেন, কিন্তু আমি তাকে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই না, বিকজ হি ওয়াজ এ সোশ্যাল আউটকাস্ট অলরেডি দেন। তিনি যেরকম ব্রেভ পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করতে পারতেন, যেভাবে তিনি মানে প্রফেট আউটকাস্ট হয়ে গিয়েছিলেন, তাকে এই আলোচনার মধ্যে আমি ঢোকাতে চাইছি না, কেন হি ওয়াজ আউটসাইডার অলরেডি। এবং তিনি যেভাবে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে আমাদের দেখার চোখে প্রশ্ন করেছেন যুক্তিতর্ক গল্পতে in 1974, in the same year when জনগণমন was made, ঠিকই, she is right, কিন্তু যে ঘটকের স্পেকট্রাম অনেক ডিফারেন্ট। কাজে আজকে আমি ঘটককে নিয়ে কথাটা না বলাই ভালো। পরে যদি আপনাদের সঙ্গে সুযোগ হয় নিশ্চয়ই হবে। আমার মনে হয় না আমার তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার সময় এসেছে। কোভিড-19 তো এতদিন এড়িয়ে গেলাম, আর কোভিড-19 হয়েই চলে যাবো এমন কোনো মানে নেই। তো ফলে আমরা পরে যখন দেখা করবো আমরা এই নিয়ে কথা বলবো। আজকে তো একটা গেল। স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস ম্যাডাম। স্যার হ্যাঁ, আপনার আগের যে উত্তরটা আপনি আলোচনা করছিলেন সেখান থেকে আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে যে আপনি বলছিলেন না যে এই সত্যজিৎ রায়ের ছবি থেকে মানুষ এই একটা রেডিমেড প্রতিষেধক, রাজনৈতিক প্রতিষেধক খোঁজার চেষ্টা করছিল এবং মৃণাল সেনের ছবি থেকেও করার চেষ্টা করেছিল বলে তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা আপনি কি মনে করেন সেটাই কারণ ছিল যে তিনি খারিজটা এরকম একটা ওপেন এন্ডিং হিসেবে ছেড়ে দিয়েছেন, যেখানে আসল যে রমাপদ চৌধুরীর বই সেটা কিন্তু একদম আদালত এবং সবকিছু নিয়ে একটা রায় দেয়া হয়েছে, এবং একদিন প্রতিদিনেও কিন্তু উনি একটা ওপেন এন্ডিং এর মতো অনেক প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েছেন, সেটাই কি কারণ? আমার মনে হয় আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আছে, আপনি অনেকটা ধরতে পেরেছেন আমার ইন বিটুইন দ্য লাইন। আসলে মৃণাল সেন যে পলিটিক্যাল বিলিফ, আমি বলবো ইডিওলজিক্যাল বিলিফ থেকে ছবিগুলো করছেন, আর্লি 70s এর যে ছবিগুলো যেগুলো আমরা রেফার করলাম, চেঞ্জিং ইজ ন্যারেটিভ ফ্রম রমাপদ চৌধুরী's well drafted linear ending to a kind of open-ended unfinished question, এটা আসলে মৃণাল সেনের রিয়ালাইজেশন যেইভাবে যদি গদ বাঁধা সলিউশন কোয়েশ্চেন আনসার সেশন হয়, উই হ্যাভ কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড উই হ্যাভ রেডিমেড আনসার্স, তাহলে বোধ হয় ট্রুথকে খোঁজা যাবে না। ট্রুথ ইজ মাল্টিফ্যাসেটেড অ্যান্ড distributed, so we should allow the spectators or the viewers or the listeners to interfere. It's a kind of narrative যেখানে the receiver also has a role to play. It's not all given. It's not like a tablet যে আপনার জ্বর হলো আপনি ক্যালপল খেয়ে নিলেন আপনার জ্বর কমে গেল, না, it's not like that. You share this space. One who is
making the utterance. You have every right to question him. You have every right to interfere. And you have every right to complete the sentence in accordance with the provisions of your own desire, the way you like to complete it. You have a kind of historical responsibility. এই যে প্র্যাকসিস, এই যে সাংস্কৃতিক দায়িত্ব আপনার উপর তৈরি রাখা হচ্ছে, এইটা মৃণালদা বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন এবং এটা কিন্তু সবসময় শিল্পীর কাজ। The more he can conceal his own views from the appeared text, the more he is successful. একথা বালজাক সম্বন্ধে মার্কস বলেছিলেন যে বালজাকের মূল কৃতিত্ব হচ্ছে যে তিনি অ্যাজ এ নভেলিস্ট, অত বড় একটা নভেলিস্ট, তিনি যখন একটা কালচারাল টেক্সটে তার নিজের যে ভিউজ গুলো সেগুলো লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। ইট ইজ ইউ আর দেয়ার টু আনআর্থ দোজ ট্রুথ। এইখানেই বালজাকের ক্রেডিট। সেটা মৃণাল সেন ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে তাকেও কোনো কোনো জিনিস লুকিয়ে রাখতে হবে, যেই লুকিয়ে রাখাটা আপনি এসে খুঁজে আপনার পাসওয়ার্ড দিয়ে, আপনার সিক্রেট কোড দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আমার নাম সাজিদ, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। তো আমার সব মৃণাল সেন এবং সত্যজিতের সব সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতাই ল্যাপটপের স্ক্রিনে। বাংলাদেশ থেকে কোথায় কোথায়? বাংলাদেশে ঢাকায় আছি। ঢাকা। তো বাংলাদেশ থেকে বলছি এবং মানে আমার দেখার অভিজ্ঞতা সত্যজিৎ ও মৃণাল সেন সবই হচ্ছে টিভির পর্দায় বা ল্যাপটপের স্ক্রিনে, কারণ তখন জন্ম হয়নি। তো বেসিক্যালি সবগুলো দেখাই হচ্ছে পরে। তো আমার দেখার এক্সপিরিয়েন্সটা উল্টো। তো দেখা যায় যে আপনি যে অ্যাম্বিগিউটির কথা বলছিলেন ওগুলোর সাথে আমি মৃণাল বা সত্যজিৎ সাথে আগে পরিচিত হয়েছি, যে ওরা অ্যাম্বিগুয়াস ছবি বানায় এবং ওরা কনফিউজ ছবি বানায়। তো তারপর আপনার আজকের কথা শুনতে শুনতে আপনি এক জায়গায় জাম কাটেন। ভাই অ্যাম্বিগুইটিস আর কনফিউশন কিন্তু এক জিনিস না। না না না, ডেফিনেটলি না না, অবশ্যই অবশ্যই অ্যাম্বিগুইটি মিন্স ওয়ার্ড। আপনি একটা জায়গায় গিয়ে আপনি জাম কাটের কথা বললেন এবং আপনি জাম কাটকে মৃণাল সেন হচ্ছে ডিসরাপটিভ সিচুয়েশন বুঝাতে ব্যবহার করেছে। কিন্তু সাধারণত আমরা যখন ফিল্ম হিস্ট্রি বা জাম কাটের হিস্ট্রি পড়ি, ওটাকে অনেক বেশি টাইম ল্যাপস এবং ফাস্ট টাইম ফরওয়ার্ড এর কনসেপ্টের সাথে রিলেট করা হয়। তো যখন মৃণাল সেনকে আমরা হচ্ছে যে উনি আসলে একটা বিপ্লবী আর্টিস্ট, মার্কসিস্ট আর্টিস্ট, যেটা উইকিপিডিয়ার পেজে ওনাকে নিয়ে লেখা থাকে, তো এটা বলার পরে এবং ওনার জাম কাটের টেকনিককে যখন হচ্ছে আমরা ডিসরাপশনের সাথে কম্পেয়ার করি, তখন কি আসলে ওনার আগের ছবিগুলোতে যেখানেও প্রচুর হয়তো ভিন্ন মতামত, ভিন্ন দর্শন থাকতে পারতো, সেগুলোকে কি ক্রিটিক হিসেবে আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি কিনা? আপনার কাছে এটা প্রশ্ন থাকবে। ছোট করে বলি, আপনার প্রশ্নটার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি মৃণাল সেন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন মূলত। সেটা হচ্ছে মৃণাল সেনের ধরুন গ্রামাটিক্যালি অন্য কতগুলো স্টান্স নেওয়ার স্বভাব পুরনো। এমনকি আপনি জানেন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার বিখ্যাত ঝগড়া, কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকায় 19টা চিঠি বেরিয়েছিল অন দি ওভার ইউজ অফ ফ্রিজ ফ্রোজেন শটস ইন সিনেমা। আকাশ কুসুমে তিনি এত ফ্রোজেন শট ব্যবহার করেছেন 1965-এ যে সত্যজিৎ রায় বিকেম এক্সট্রিমলি অ্যানয়েড উইথ ইট and wrote letters in the Statesman, and counter letters followed, এই করে প্রায় 19টা চিঠি হয়। এখন আমি যেটা বলছি যে আপনি যেটা বলছেন জাম্প কাট, আমরা কন্টিনিউটি ট্র্যাকের উত্তরে জাম্প কাটকে সাধারণত বলি এরার। যেমন আমরা আজকাল যে ধরুন সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ইংরেজি বা বাংলা ব্যবহার করি তা হয়তো উপক্রমণিকা বা নেক্সটফিল্ডের গ্রামার অনুযায়ী এরার, সেগুলো কতগুলো ব্যবহার করা হয় কতগুলো ওভারল্যাপিং এর জন্য। এখন জাম্প কাট যখন প্রথম গোদারে, যেমন আজকে আর জাম্প কাটকে ভুল বলা যায় না, আমরা অ্যাড ফিল্মে রোজ জাম্প কাট দেখি। যখন গোদারে এলো, গোদার যে জাম্প কাট গুলো করলেন সেগুলো তো আসলে ন্যারেটিভ থেকে আমাদের ডিসঅরিয়েন্ট করিয়ে দেওয়ার জন্য, যে আমরা যাতে ন্যারেটিভ ফলো করার জন্য এত মন না দিই এবং আমরা যাতে ওর যে লক্ষ্যগুলো, যেমন গাড়িটা কোন দিক থেকে কোন দিকে যাচ্ছে, কি হচ্ছে, সেসব না খেয়াল করে ওর ডিসকাশনটা, ওর অবজেক্টিভটাকে ফলো করি, আমাদের টু টেক অ্যাওয়ে ব্যাক ফ্রম দ্য ন্যারেটিভ, এইটা উনি করেন। মৃণাল সেনও যেভাবে ইন্টারভিউতে এবং কলকাতা 71-এ আনফিনিশড এডিটিং, রাফ এজ এডিটিং এর ব্যবহার করছে, তা হচ্ছে টু মানে ভার্টিক্যালি অ্যাসল্ট আওয়ার কনসাসনেস। অর্থাৎ আমরা যখনই ভাবছি আমরা একটা গল্প পড়তে যাচ্ছি, আমরা একটা নিটোল বর্ণনা শুনতে যাচ্ছি, তখনই উনি প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ওইগুলোকে আটকে আমাদের বলছেন যে গল্পটা না, এই জিনিসটাকে আসলে খেয়াল করো।
এই অর্থে আমি বলেছি যে জামকাটের। প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। Was it at all useful? Of course, sir. অন্তত আমার জন্য তো ডেফিনেটলি আমি অনেক কিছু শুনলাম শিখলাম। Should I consider it as a consolation award? Yes, of course, more than a consolation award. Thank you then. I hope I have not hurt anyone. I became a little bit agitated, but that was not meant to hurt. In fact, I was trying to foreground a question. That was all. So please excuse me if I hurt anybody's sentiment. Please excuse me and thanks to all. স্যার আমার একটা মাইনর প্রশ্ন রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমি মৃণাল সেনের সিনেমাতে আমি অনেকটা নতুন বলা যায়, তো ওনার বহু সিনেমা অনেক প্ল্যাটফর্মে অ্যাভেলেবল না, তো কোথায় পাওয়া যাবে? যেমন খারিজ এরকম কিছু সিনেমা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এটা খুব আনফরচুনেট সিচুয়েশন, আমি খুব সলিউশন দিতে পারবো না। খুব খারাপ প্রিন্ট আপনি পেতে পারেন, খুব খারাপ, আমি বলছি তো খুবই খারাপ। আপনি এটা কালকে আমাকে বলতে পারেন, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম আর আমাকে একটা আজেবাজে উত্তর দিল। এই চাঁদনি চকের ফুটপাথে গুলোতে আপনি এই ফিল্ম পেতে পারেন। সত্যি কথা বলতে কি আমাদের দেশে ফিল্ম আর্কাইভ নিয়ে এত খারাপ অবস্থা যে আপনি জানেন, আপনি বিশ্বাস করবেন যে মৃণাল দা তার নিজের দুটো ছবি, প্রতিনিধি আর পুনশ্চ, পেতে চান বলে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে কোনো দামে উনি এই ছবি দুটো পেতে চান। উনি কোনো রেসপন্স পাননি, তার ছবি দুটো নেই, ছবি দুটো উধাও হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। এরকম ভাবে মৃণাল সেন তো বটেই, এমনকি সত্যজিৎ রায়েরও কোনো জিনিস আপনি পাবেন না। এখন কেন পাবেন না? আমি সবাই রেসপন্সিবল। আমাদের কোনো আর্কাইভিং এর সেন্স গড়ে ওঠেনি। আমরা মনে করি না যে ফিল্ম হিস্ট্রি শুড বি রেকর্ডেড। এই যে বাংলাদেশেও প্রায় সেই রকম অবস্থা যে আপনি পাবেন না। এখন খারিজ পাবেন আপনি, কিন্তু বলছি আপনাকে খুব একটা আউটলাইন দেখার জন্য, তার নুয়ান্সেস গুলো, তার টেকনিক্স গুলো খুব ভালো বুঝতে পারবেন না। খুবই বাজে অবস্থা ক্যাসেটের। আপনি চাঁদনি চকে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন। স্যার এখন তো আমাদের টরেন্টেই দিন চলে। হ্যাঁ, এখন তো আমাদের টরেন্টেই দিন চলে তো, কিন্তু সেখান থেকে পাবেন না আপনি, কখনো আচমকা পেতে পারেন, এর বেশি পাবেন না। টরেন্ট ডাউনলোড, ডিরেক্ট টরেন্ট ডাউনলোড তো বেআইনি হয়ে গেছে। আপনারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেন সে ঠিক আছে, কিন্তু সেখানেও মৃণাল সেনের ছবি পাওয়া একটু ডিফিকাল্ট। তবে এখন মার্টিন স্করসেসে এবং হলিউড আপনার কিছু ছবিকে তো রেস্টোর করছে। সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক প্রায় রেস্টোর হয়ে গেছেন, মৃণাল সেনেরও কিছু ছবি রেস্টোর হবে, তখন আপনি পাবেন, একটু ওয়েট করতে হবে। স্যার আরেকটা এরকম ওয়েবসাইট আছে আমি পেয়েছিলাম, মানে আমি যখন খুঁজছিলাম কয়টা ফিল্মস আর কি, সেটা হচ্ছে indiancine.ma। ওটা একটা এরকম আর্কাইভ ফিল্মস গুলোকে দেখায়, মানে পুরো র ফিল্ম থেকে ওটাকে ওখানে তোলা হয়। কয়েকটা তো আবার সাবটাইটেলও দেওয়া আছে। আপনাকে একজন বলছে যে হইচই অ্যাপে এটা পাবেন। আর একবার নামটা বলবেন, আপনি যে নামটা বললেন আর্কাইভে? হইচই, HOICHOI। somebody answered your question. না স্যার, আপনি ওই আরেকজন বললেন না, আমি আরেকটা কি নাম? হ্যাঁ, indiancine.ma, MA। হ্যাঁ, আচ্ছা, indiancine.ma। ওকে স্যার আর একটা আমার প্রশ্ন ছিল। বলুন, আপনি কে? হ্যাঁ, আমি শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস বলছি। শর্মিষ্ঠা বিশ্বাস? হ্যাঁ, আমি এটাই জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম যে আমি শুনেছি যে অশনি সংকেত মৃণাল সেনের ভালো লাগেনি, তো তারপরে আমরা যখন আকালের সন্ধানে দেখি, আমার দেখে মনে হয়েছে তার মধ্যে কোথাও কিছু কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম কিন্তু ছবিটার মধ্যে ছিল, যেগুলো ডিরেক্টলি অশনি সংকেতকে কোথাও না কোথাও রেফার করে। এটা কি আমি মানে ঠিক বুঝেছি? এটাই আপনাকে জানাচ্ছি। দেখুন, ওই যে আমি একটু আগে বললাম যে আর্টের ক্ষেত্রে যেমন আমরা অঙ্কের ক্ষেত্রে বলতে পারি অঙ্কটা আপনি ঠিক করেছেন কি ভুল করেছেন, না হয়ে যায়।
সাধারণ ক্ষেত্রে। আর্টের ক্ষেত্রে তো তা নেই। ইউর ওপিনিয়ন exclusively is your opinion. I am at liberty to buy it or reject it. আমি নেব কি নেব না সেটা আমার উপরে। যেমন আমি এতগুলো কথা বললাম, আপনি নেবেন কি নেবেন না আপনার উপরে। এতে কেউ ভালো লোক বা খারাপ লোক, আমি ভালো আপনি খারাপ, আপনি ভালো আমি খারাপ, এসব কিছুই হয় না। আপনি যেটা বললেন আমার খুব চমৎকার লাগলো যে আপনি এটা খেয়াল করেছেন। অশনি সংকেত মৃণাল সেনের ভালো লেগেছে কি ভালো লাগেনি আমি বলতে চাই না, জানি না। আমার জীবনে প্রথম ফিল্ম সমালোচনা হচ্ছে অশনি সংকেত 1973। আমি ছবিটাকে খুব খারাপ বলেছিলাম তখন, সেটা একটা বিখ্যাত কাগজের পাতায় বলেছিলাম। সেটা সত্যজিৎ দেখেছিলেন, উপেক্ষা করেছিলেন, দেখেছিলেন। এখন সেটা মৃণাল সেনও দেখেছিলেন, দেখে মুচকি হেসেছিলেন, কোনো কথা বলেননি। আমি তো মৃত মানুষদের নামে মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। এখন আপনার কথা শুনে দেখলাম যে ভাবার উপকরণ আছে, যে যখন আকালের সন্ধানে উনি করলেন তখন আমার নিজের ধারণা ছিল, মানে এখনো আছে, যে উনি ফ্রান্সোয়া ট্রুফোর আজীবন ভক্ত। সেই 400 রোজ, সেই জুয়েলার জিম থেকে আকাশ কুসুম, এবং সেই 400 রোজের ওই দৌড় কলকাতা 71-এ আসছে। তো এটা ট্রুফোর একটা ছবি আছে, অসাধারণ ছবি, ডে ফর নাইট, লা নুই আমেরিকান। তো এই ছবিটার থেকে মৃণাল সেন ভাবনাটা নিয়ে তৈরি করেছেন। কিন্তু যখন আপনি বলছেন অশনি সংকেতের কথা, তখন আমি বলছি আমার মনে হলো যে আপনার কথায় ভাবার উপকরণ আছে। অর্থাৎ অশনি সংকেতের যে ডেপিকশন, এখন অ্যাপ্রোচিং ফেমিন, একটা আসন্ন দুর্ভিক্ষের যে বর্ণনা আছে, সেই বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে যদি আমি আকালের সন্ধানের একটা মিলিয়ে দেখি, তাহলে দেখব যে এটা হতে পারে যে এটা একটা ক্রিটিকিং অশনি সংকেত নাম দিয়ে মন্তব্য করা যায়। তবে আবার এটাও ঠিক যে এখন যখন এই বয়সে এসে, ঠিক কবে 1973 আমি কলেজে পড়তাম, আর জীবনে প্রথম ফিল্ম রিভিউ করে পয়সা পেয়েছিলাম, মানে জীবন লিখে প্রথম পয়সা পাই অশনি সংকেতকে খারাপ বলে। তো আজকে যখন আমি এত বয়সে অশনি সংকেত আবার দেখি, এবং শুধু তাই দেখি না, আমি একটা চাকরি করতাম জানেন, মানে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক সময় গিয়েছিলাম। তো আমাকে একটা জায়গায় চাকরি ডিরেক্টর করেছিল। তো সেখানে যখন আমি চাকরি করতাম, আমাদের সেই প্রতিষ্ঠানে সৌমেন্দু রায় মশাইও ক্যামেরা পড়াতেন। তো সৌমেন্দু রায়ের সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক এবং কথাবার্তা হতো। তো সৌমেন্দুদা এই অশনি সংকেতের ক্যামেরাম্যান হিসেবে সৌমেন্দুদা আমাকে কালারের ইউজ সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছে। এখন যখন আমি দেখি অশনি সংকেত, মানে অনেকদিন দেখিনি, কিন্তু শেষ যখন দেখেছিলাম তখন আমি দেখি যে এই যে ধানের রং একটু বেশি সবুজ, এক্সেসিভ সবুজ, এই যে মেয়েটি রেপ খাওয়ার পরে তার কপালে সিঁদুর একটু বেঁকে গেছে, একটু বেশি লাল, এই যে জায়গা to show something is in bright colors may be devastating. এটা হয়তো সত্যজিৎ রায় চাইছিলেনই যে আগত সর্বনাশের রং কত ভয়ঙ্কর হয় দেখানোর জন্য। এখন এইগুলো তো এই মুহূর্তে আর করে লাভ নেই। এই লাভ আছে, আপনি যেভাবে বললেন সেভাবে ভাবার একটা সুযোগ আছে, আপনি লিখে ফেলুন, এটা খুব ভালো জিনিস হয়। এটা আমরা আলোচনার জন্য নিতে পারি, মানে সবাই আমরা যারা আজকে শুনলাম আর অনেক এর বাইরে যারা আছেন, কিন্তু এটা উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হিসেবে থাকবে। আমি আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। ধন্যবাদ স্যার। যেটা আমার মূলত মনে হয়েছিল, প্রথম যেটা আমার দেখে মনে হয়েছিল যে ওই আপনি যেটা বললেন কালার, এটা আমি জানতাম না, যে ওই প্রচন্ড বেশি আর্টিফিশিয়াল, খুব সাজানো গোছানো, মানে ওই একটুখানি সিঁদুর ইয়ে হয়ে যাও, ওই ব্যাপারটা দেখে আমার মনে হয়েছিল খুব বেশি হয়তো আর্টিফিশিয়াল লাগছে ব্যাপারটা। বা সেখানে আমি যখন অশনি সংকেত দেখছি, যেখানে ডিরেক্টলি যিনি ডিরেক্টর হয়ে অভিনয় করছেন, ডিরেক্টরের যে চরিত্র, সে বারবার ওটার দিকেই মানে ইঙ্গিত করছে যে মেকআপ দেবে না, আরো ইয়ে করো, হ্যাঁ হ্যাঁ আকালের সন্ধানে। তো ওই ব্যাপারটাই তখন আমার মাথায় কিন্তু প্রথম ওই জিনিসটা স্ট্রাইক করে যে হয়তো এই একটা ব্যাপার আছে। আমার মনে হয়েছিল তখন, আমি ভেবেছিলাম যে লিখবো, কারণ আমাকে পড়তে হচ্ছিল তখন আর সময় হয়নি। আপনি বলছেন যখন আপনি লিখে ফেলুন না, এটার একটা পয়েন্ট আছে, কাউন্টার পয়েন্টও আছে, কিন্তু যখন আপনার মনে হয়েছে আপনি করবেন, খুব ভালো। এই যে আমার দিক দিয়ে যদি আপনি বলেন আজকে বিকেলবেলায় লাভ কি হচ্ছে, লাভ হচ্ছে
আপনারা আমার থেকে অনেক ছোট, আপনারা অনেক কথা বলছেন, সেগুলো থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারছি, আমি নতুন অ্যাঙ্গেল তো পাচ্ছি, রিকনসিডার তো করতে পারছি। আই এম নট দ্যাট ওল্ড অ্যাজ টু বিকাম এই শালগ্রাম শিলা, যে আমি ভাই তোমাদের কোনো কথাই শুনবো না, আমার কথা তোমরা শুনতে বাধ্য, শোনো না শোনো আমি আমার মতন বলবো, তা না। আপনার কাছ থেকে আমার অনেক শেখার আছে। এই যে বললেন এটা আমি শিখলাম, মানা না মানা আমি এটা আমি ভাববো, এইটুকু বলবো। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আরেকটা আপনার মতামত জানতে চাবো যে আজকের পুরো সেশনটাতে আপনি একটা পলিটিক্যাল সিনারিও আমাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে সেখান থেকে সিনেমা এক্সপ্লেন করলেন, সত্যজিতের সিনেমা এক্সপ্লেন করলেন, মৃণাল সেন এক্সপ্লেন করলেন, কলকাতাকে এক্সপ্লেন করে আপনি এক্সপ্লেন করলেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, একজন পরিচালক কি তার সারাউন্ডিং এবং তার এনভায়রনমেন্টের বাইরে গিয়ে ছবি করতে পারেন কিনা? মানে সত্যজিৎ বা মৃণাল সেন কি সবসময় তাদের সোসাইটিকে রিপ্রেজেন্টই করে গিয়েছেন, নাকি এটার বাইরে তাদের ছবি হতে পারে? মানে আরেকটু যদি মানে খেলার ছলে বলি, যে বাচ্চাদের জন্য বা ওদের মিউজিক্যাল করা যে গুপি গাইন বাঘা বাইন, ওটা কিন্তু অনেক অসাধারণ একটা অ্যান্টি ওয়ার ফিল্ম, আবার ওটাকে একটা মিউজিক্যাল হিসেবেও রিপ্রেজেন্ট করা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওখানের যে রাজা দুই ভাই, সেটা কি আসলে পার্টিশনের রিপ্রেজেন্টেশন নাকি একটা যা সিম্পল অ্যান্টি ওয়ারফেয়ার? এইগুলো, এই প্রশ্নগুলো তুমি বলছো, এই প্রশ্নগুলো সরাসরি উত্তর দেওয়া কঠিন। যেমন এই যে তবে চেঁচাচ্ছিলি কেন, এই যে ভাষা, এই ভাষা তো রাজার ভাষা না। তুই বলতে পারো লোকাল উপজাতীয়দের ভাষা, যেমন বিভূতিভূষণের আরণ্যকে রাজাকে আমরা বুঝতে পারি না, আমাদের রাজা রাজা বলতে মনে হয় সম্রাট আকবর, সম্রাট আওরঙ্গজেব, এইসব, তো এদের সঙ্গে মেশে না। এখন তুমি যদি একটা সাবঅল্টার্ন হিস্টোরিক্যাল টেক্সট হিসেবে ভাবতে পারো। তুমি যেটা বলছো পার্টিশন, সত্যজিৎ যে খুব কনসাস ছিলেন তা না, তবে হয় কি বড় আর্টের গুণ হলো যে তার অজান্তেই অনেক রকম সত্য প্রকাশ করে, সেই সত্যগুলো তুমি নিতেও পারো। সেই যেমন শেক্সপিয়ার, আজকে আর বলা সম্ভব না 450 বছর পরে যে হ্যামলেট কি কারণে লিখেছিলেন, কিন্তু হ্যামলেট আজকেও আমরা নানা রকম ট্রুথ খুঁজে পাই। তুমি তো শেক্সপিয়ারকে জিজ্ঞেস করতে পারছো না যে এইটা সত্যি, হয়তো শেক্সপিয়ার তোমার কথা যদি শুনতে পেতেন অবাক হয়ে যেতেন, কিন্তু তুমি যখন খুঁজে পাচ্ছ সেটাই সত্যি। কবি সেই সত্য, মানে যা রচিবে তুমি কবি তব মনোভূমি, রামের জন্মস্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য যেন। রামের নার্সিংহোম কোথায় ছিল, অযোধ্যায় না কোথায়, সেটা নিয়ে আমাদের মাথা কামানোর মানে হয় না। যদি আমার মনে হয় ছিল তো ছিল, তো যদি না মনে হয় নেই তো নেই। ঠিক আছে, অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। স্যার আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ স্যার, আমি নীলাবরী বলছি। স্যার আমার প্রশ্ন বলবো, বাট আমি বলতে পারি যে একটা অ্যাডিশনও বলতে পারি। সেটা হচ্ছে যে এই মৃণাল সেন এবং সত্যজিৎ রায়, এই যে দুজনের ছবিতেই আমরা যে এক ধরনের পরিভাষা দেখতে পাই ইন কনটেক্সট অফ ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ। মানে মৃণাল সেনের ফিল্মে যে অ্যাজিটেশন, সে অ্যাজিটেশন অনেক বেশি এক্সপ্লোসিভ, আবার আমরা সত্যজিৎ রায়ের ফিল্মে সেটা অনেক বেশি কন্ট্রোলড বলতে পারি। তো এই যে সোশ্যাল এবং আরবান ইস্যু নিয়ে দুজনের যে ডিলিং ইন টার্মস অফ ভিজুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ইন টার্মস অফ সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, সেইটা নিয়ে একটা আলাদা করে সেমিনার করলে আমার মনে হয় খুব ভালো হয়। মানে যেটা ভালো হয়, এটার ইঙ্গিত আমি আমার আলোচনায় দিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে তো বোঝো আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার নেই, ফলে আমি একতরফা যদি বলে যাই তাহলে সেটা কোনো মানে দাঁড়াবে না। তুমি দেখি ইউ স মি ফামলিং মানে কেন, আমি কিভাবে রাখবো এই ভেবে। যে ধরো আমরা মোটামুটি দু ধরনের সিনেমা অভ্যস্ত ছিলাম, একটা অথরিস্ট ইউরোপিয়ান আর্ট সিনেমা, যেগুলো ওই ধরো ফেলিনি, আন্তোনিওনি ইত্যাদি ইত্যাদি, আর আরেকটা হচ্ছে হলিউডের কমার্শিয়াল। তার বাইরে যখন ন্যাশনাল সিনেমাগুলো তৈরি হলো, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা বা আজকে ইরান, তাইওয়ান, এসব জায়গায় হচ্ছে, মৃণাল সেন 70s সেরকম একটা ন্যাশনাল সিনেমা, ন্যাশনাল রেটরিক তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন, রিগার্ডলেস অফ দ্য ফ্যাক্ট হোয়েদার ইট সুটস টু দি কনভিনিয়েন্স অফ এস্থেটিক ডিমান্ড অর নট। এখন এগুলো নিয়ে যদি আমরা কথা বলতে চাই তাহলে না আমাদের আর একটা দিন, সেজন্যই বললাম আরেকটা সেশন আলাদা করে করলে আমার মনে হয় ভালো হয়, কারণ জিনিসটা এতটাই বড়। মানে এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট অন্যদের কাছে। সেটা আমরা করতেই পারি।
তোমরা যে এতক্ষণ আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছো এই তো অনেক। রবিবার দিন বিকেলে কেউ এত শোনে? অবশ্য আজকাল করোনার জন্য রবি সময় এক হয়ে গেছে। কজন ছিল আমাদের শেষ পর্যন্ত? শেষ পর্যন্ত 97 স্যার। তো অনেক। আমি তো ভাবলাম যে যারা বাংলা বোঝে না তা থাকবে না, বা যারা ইংরেজি বোঝে না তা থাকবে না, এই করে কমে যাবে, সবাই রয়ে গেল। স্যার আমরা প্রবাসী বাঙালি জাস্ট কলকাতা এসছি, বেসিক্যালি ফিল্ম নিয়ে পিএইচডি করার চেষ্টা করছি, এবার শুরু করব। তো ডেফিনেটলি ইটস সো এনরিচিং। আমরা অন্য শহরে থেকে ছোটবেলায় বাংলা শিখিনি কখনো, বা লিখতে পারি না, কিন্তু বাড়ির কালচারে বলতে পারতাম। তো যখন পড়াশোনা একটু সব জানলাম, এখন সব বেশ জানার চেষ্টাই করছি। সো meanwhile I will stay in touch, একবার চেষ্টা করব কখনো দেখা করতে। I'm myself in Media and Film Studies, Adams University professor. So আপনি কোথায় পড়েন? না, আমি নিজে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হচ্ছি অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটিতে, মিডিয়া এন্ড কমিউনিকেশনে। আপনি মাস্টারমশাই, আমার নমস্কার নেবেন। না স্যার, আপনি ভীষণ ছোট। ছোট বলে সহকর্মী হবে না, এ তো মহা মুশকিল। আমি যখন যোগদান করেছিলাম যাদবপুরে, আমি যখন ছোট, শঙ্খবাবু ধরুন, শঙ্খ ঘোষ টিচার ডিউরিং মাই ফার্স্ট ইয়ার, এবং আমি যখন নিজে মাস্টার হিসেবে জয়েন করলাম তখনও হয়ে গেছে টিচার। তা আমি কি বলবো, তিনি আমাকে কি বলবেন তখন? ছাত্র বলবেন না কলিগ বলবেন? কলিগ, ইউ আর মাই ভেরি মাচ কলিগ অফ মাইন। আপনার ইউনিভার্সিটি কোনটা বললেন? অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি, এই জয়েন করেছি গত বছর দিল্লি থেকে। তো ওয়েলকাম। আপনি একবার আমি একটু বাসু চ্যাটার্জিকে নিয়ে কিছু করছি, একবার আপনাকে নিশ্চয়ই কন্ট্যাক্ট করবো। আপনার কোনো ইমেল আইডি বা এমনি কিছু থাকলে আমাকে নিশ্চয়ই একবার দেবেন। আর হ্যাঁ, আমার ইমেল আইডি তো আছে। ইনফ্যাক্ট বাসু চ্যাটার্জিকে নিয়ে কমেন্ট করলেন বলে, বাসু চ্যাটার্জির ওপরে একটা অবিচুয়ারি আমি দেশ পত্রিকায় এই 2-3 মাস আগে, ওর মৃত্যুর পরেই লিখেছিলাম। হ্যাঁ, বাস আমাদের সব থেকে বড় কষ্টের বিষয়, আপনাদেরও খারাপ, আমরা কেন কি প্রবাসী বাঙালি কখনো পড়াশোনা তো আজও না লিখতে পড়তে পারি না, বুঝতে পারি আর বলতে পারি না। তাতে কি, তাতে ট্রান্সলেট করে দেবো, সেটা আমাদেরও হয়। কি জানেন, আমি ইংরেজি জানি, আমি একাডেমিক প্রয়োজনে ইংরেজি লিখি, কিন্তু হয় কি, যখন নন একাডেমিক দরকার হয় তখন আই ফিল মোর কমফোর্টেবল উইথ দ্য ভার্নাকুলার। স্যার আমরা একদম ইউপি থেকে না, তো আমাদের এখনো কিন্তু আমার বাড়ির পাশে কিন্তু সত্যজিৎ রায় ফেলুদা হয়েছিল একদম বাড়ির পাশে। তো আমরা এত কানেক্ট করি, মানে আমরা প্রবাসী বলে আরো বেশি এমনি করে ভাবি ওরকম করে। আপনি আমাকে ফোন করুন, মেল করুন, যাই করুন। রাজলক্ষ্মী বা এরা আয়ুষ্মান, এরা জানে, ওদের কাছ থেকে জেনে নিয়ে। ওকে, মেবি ইফ ইউ আর ইনটু ফেসবুক অর এনি কাইন্ড অফ মিডিয়া। ফেসবুক করি না। আচ্ছা, এনি টাইম আপনি এই অর্গানাইজারদের জিজ্ঞেস করলে পেয়ে যাবেন। ওকে, শিওর, থ্যাংক ইউ। আমার কিছু, মানে আমাকে কিছু লোক ভালোবাসে, তারা সঞ্জয় দাকে ভালোবাসি নামে একটা গ্রুপ করে, সেখানে আপনি জয়েন করলে আমি কি করি না করি জানতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. Thank you everyone for attending. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir.